Welcome. This is Yusho talking to the president from Washington, D.C. Today we have Mr. Baira. He's from Mongolia, and Mrs. Nara will be doing the translation to the English language. Today's topic is economic. But first, I would like to say thank you for being here, Mr. Baira. Thank you to be here for the translation. And I would like to know first your position in your country and what do you do in your country. Юуны өмнө таныг ярилцлагаар хүрэлцэн явдалд талархъя. Тэгээд та Монгол оронд өөрийнхөө их оронд яг ямар албан тушаалыг ашигладаг вэ гэдэг талаар танилцуулахгүй юу? За, та бүхэнд энэ орой мэнд хүргэе. За, бид тээврийн хэрэгслийн онцлогоо хяналт зохицуулалтын албанд санхүү эрхэлсэн хэлтсийн даргын ажил эрхэлдэг. First of all, I'd like to say everybody good evening, and I work for the financial department of transportation. Transportation department is the bigger department in Mongolia. Today's topic is economy. And the first question is this, Mr. Baira. What are the achievements in economic matters in your city or your country? For example, tell us a little bit about the source of employment and labor market. За тэгэхээр өнөөдрийн сэдвийн хүрээнд бид нар эдийн засгийн холбоотой нийгэмд эдийн засаг тоноо орны хөгжилд ус ямар хувь нэмэр оруулж байна вэ? За ажлын зах зээл дээр өнөөдөр ажиллах хүчний одоо хувь нэмэр ажиллах хүчийг одоо яаж зохицуулж энэ байдал яаж одоо нийгэмд нөлөөлж байна? Энийг яаж зохицуулдаг вэ гэдэг талаар асууя. За манай орны хувьд сүүлийн 5 жилийн хугацаанд манай орны эдийн засгийн өсөлт эрчимтэй сайн хөгжиж байна. За энд ажилгүйдлийн байдлыг зохицуулах талаар манай төр засгаас их арга хэмжээ авч ажиллаж байгаагийн үр дүнд ажилгүйдлийн байдал харьцангуй уурах ийм чиг хандлагатай явж байна. In my country's development, economy is rising. We can see this kind of tendency by minimizing or just reducing our unemployment rate, and that's why as a result of the measure the government is taking, we have a very low rate of unemployment. So that's the development of economy just going into our country. I see. What are the achievements and setbacks on the issue of employment and immigration? Тэгэхээр эдийн засагт ямар нэгэн байдлаар сөрөг болон тэ одоо дутагдaltaй байдлаар нөлөөлж байгаа зүйл бол ажил олохоор өнөөдөр маш олон хүмүүс гадаад орн руу одоо нүүдлэх одоо шилжих тохиолдол гарч ирж байна. Энэний одоо ололт дамжуулалт сөрөгдлийг нь та юу гэж хэлэх вэ? За энд хоёр асуудал байна гэж би бодож байна. Нэгдүгээрт ажилгүйдлийн талаар засаг төрөөс нь дэмжих явдал ажилгүйдлийг багасгах. Үүнээс одоо хамгийн гол асуудал бол одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, эх орондоо үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх талаар авч байгаа арга хэмжээ бага багатай энэ асуудал холбоотой. Одоо манай оронд бол энэ асуудал харьцангуй уул уурхайн хөгжилтэй холбоотойгоор шийдэгдэж байна. Сүүлийн одоо 5 жилд одоо манай уул уурхайн салбарт бол ажил хүчнийг ихээр одоо дэмжиж ажилуулж сурч боловсрох хэмжээнд нь тусалцаа үзүүлэх ийм арга хэмжээ авч байгаагийн үр дүнд өнөөдөр гадагшаа явах асуудал харьцангуй бага болж байгаа. Энэ бол цаашаалтай ажил гэж би үзэж байна. Okay. In the past, we had a very few measurement, very low amount of measurement was being taking place by the government just to support employment and not to go large number of people to work abroad. But nowadays, we are looking at the very good support and very good development from the side of the government, which is in relation to the mining industry, like
as soon as we have good resources and good mineral resources, and we have started to support the employment in our own country, to support the employment rate, and so I can say that employment rate is minimizing and reducing related to the industry of mining. But Mr. Baira, how is the economic growth in your country in the international markets? Тэгвэл эдийн засгийн өсөлт чинь олон улсын зах зээл дээр одоо ямар хэр хэмжээгээр өсөж байгаа вэ? Олон улсын зах зээл бид нар одоо ялангуяа энэ жил 2010 онд маш их амжилт олж байна. Жишээлбэл Хонконгийн зах зээл дээр мөн одоо Английн хөрөнгийн бирж дээр одоо манай компаниудын хувьцаа зарагдах энэ төвшөнд хүрсэн явдалд одоо бид үнэх баяртай байдаг. So in recently, especially in 2010, our economic development in international countries has risen up dramatically, and because our shares and our shares of our economic development field has been sold out in England market, for example. Tell us, what is the crucial economic problem in your country right now? Бид нарт та яг одоогоор эдийн засгийн ямар чухал асуудал танаа оронд нүүрлэж байна гэж бодож байна вэ? За манай оронд бол эдийн засгийн хувьд дотоодын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх асуудал нэлээд чухлаар тавигдж байна. Эх орны үйлдвэр хөгжихээр ажилгүйдэл багасж эдийн засгийн өсөлт өндөрж байна. Энэ хал дээр л одоо анхаарал тавьж ажиллах нь чухал гэж бодож байна. Okay, there is one issue which has been faced in the development of economy, which is a domestic industry that is a kind of drawback in my country that is not being supported enough well from the government. And if we have much employment, if we have more people work in the domestic industry, our economic development obviously will rise up. I see. Yeah. What is the strategy that is being used to solve these problems? And more crucial that you mentioned, what is it? What's the most crucial? Хамгийн одоо чухал эдийн засгийн хөгжлийг бий болгох чухал стратеги одоо арга барил тактик одоо юу байж болох вэ? Тэрийг хамгийн чухлыг нь хэлнэ үү? Эдийн засгийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал асуудал бол миний бодож байгаагаар түрүүн би бас хэллээ, үйлдвэрлэлийг нэгдүгээр хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт энэ гадаад улс орнуудтай харилцах энэ харилцааг чухалчлах хэрэгтэй байна. Мөн одоо ажилгүйдлийг багасгах гэсэн энэ явцуудыг түргэтгснээр л өнөөдөр манай эдийн засаг урагштай сайн хөгжиж зах зээл сайн нэвтэрч чадна гэсэн ийм л бодлоо. Right, the strategies are, in my opinion, as I mentioned in passing, that first of all, we need to just have solid relationship with international countries. Plus, we need to just put our efforts into minimizing or reducing unemployment in our country, and we need to, as well as we need to have domestic industry as much as possible, or we need to build up domestic industry in every sectors, in every field, in every countries as possible. That's the way I can say to support or to have the good strategy. I see. It is my pleasure to have you right here, Mr. Baira. Thank you, Ms. Nara, for translation. This is your program, Talking to the President, and the subject today was economic. Thank you very much. I appreciate your time. Thank you.